Muchas gracias al doctor Cárdenas. Nos quedan unos 20-25 minutos de conversación y antes de, de comenzar con algunas preguntas para profundizar algunas de las cosas que ya mencionó el doctor Cárdenas sobre Irán y Naciones Unidas, lo que corresponde es hacer la pregunta que el propio doctor Cárdenas le hizo a Efraín, referente a cómo es su visión con el tema de terrorismo de acuerdo a lo planteado por el doctor Cárdenas. First of all, I'd like to thank very much the ambassador for a very widespread and a very overreaching approach. And I must say I've learned a lot from what you have said. I'll make some brief comments on some of the points you made. Number one, Iran. As I said in my opening remarks, Israel is indestructible. And I think the Iranians realize this and understand this. Yes, they would like Israel to disappear. Preferably if Israel imploded. That would be a... Louder, please. I said, is that better? Okay. I said, obviously, Iran would like Israel to disappear, but Iranians who understand the way of life understand that Israel is not going to disappear. It's not going to cooperate with its wishes of Tehran. And therefore, this might be a dream of theirs, but it's a dream which will never come true. And they're beginning to realize this. I think the Iranians have overreached themselves. And I think their capacity to promote and to maintain a policy in this part of the world which will be not only effective but also have far-reaching consequences for this region are not what Iran is capable of doing. Or to put it another way, I think Iran cannot answer and justify the expectations of regimes like Chavez and others, and I think the day is not far when this is going to be a realization in this part of the world. So yes, we should be vigilant. Yes, we should look at what the Iranians are doing. Yes, we know that the Iranians are capable of terrorism, at the state terror at the highest level. You have witnessed this in the 90s in Argentina when the Israeli embassy was attacked, when the AMIA offices were attacked. Yes, this they can do, and they have done. They can do it less now than they have done before, because there's more vigilance on this, because there's more protection than there has been in the past, because there's more intelligence, there's more cooperation. And I think this cooperation is key. And terrorism will not be defeated without very deep international cooperation, and there is such deep international cooperation today. So that's number one. Number two, you spoke about terrorism. What is terrorism? I think it's very dangerous to generalize. And I think one should not speak generally and say, yes, terrorism, Al-Qaeda, Hamas, Hezbollah, it's all the same. It's not the same. They're different. Not that they are better one than the other, but they're different. And in order to be effective, you have to study this in a more deeper manner. Al-Qaeda, for instance, is the bitterest enemy of Hamas. In the Gaza Strip today, the most bitterest enemy of Hamas are the Al-Qaeda elements in the Strip. And by the way, the most effective fighters against Al-Qaeda beside the United States and Israel are the Hamas. So if you look at it in a more creative way, you might think that if you have a situation in which you have a common interest, at least on this particular point, between the United States, Israel, and Hamas, this might mean something. It's something to think about, something to work about. I think there are other things here. You spoke about the Hezbollah. The Hezbollah is going to
be the major sufferer if the regime in Damascus will fall. And I think that ultimately the regime will fall. The Israel Defense Minister said a couple of weeks ago, it's a matter of weeks that the regime will fall. And I was asked publicly, how many weeks? I said, the minister didn't say how many weeks. It'd be 5 weeks or 55 weeks. Yes? 5 or 55 or 75. Yes, it's a question of weeks, which means to say that you say nothing, although the Israel Defense Minister usually doesn't say nothing, so I have to be careful. But nevertheless, we have to be very vigilant and we have to realize what is happening. Things are changing. The non-state actors in the world are very, very powerful, much more powerful than they are today. Hamas, Hezbollah, you have non-state actors in Iraq, you have non-state actors in Central Asia and Southeast Asia. More and more non-state actors are playing roles, and we have to relate to them. And we have to separate them and deal with them separately and try and find those areas of nuanced interest, like you mentioned before, the Taliban have set up office in Qatar. I was at the conference in June of last year in Berlin, where we had Iranian representatives, official Iranian representatives, 2 Iranian ambassadors, and we had a Taliban representative there. And I spoke to the Taliban representative. I spent 2 hours talking to him, and it was very interesting. And I came away feeling, you know, maybe these people have also gone through a process. It's not just we go through a process, they go through a process. They've seen what has happened to them over many years. Maybe they must think differently, and they must draw conclusions not only from their hatred, but also from their failures, from their defeats in various ways. And human nature is such that people also take lessons from their defeats, not only from their successes. And therefore, we have to be more nuanced on this. Al-Qaeda today is still a very, very potential enemy to many. By the way, Al-Qaeda is a very amoebic type of organization. It's not a centralized organization. It was important that bin Laden was killed. It was a very important success. By the way, from an intelligence point of view, I think the operation on Al-Qaeda was one of those brilliant intelligence operations which were carried out in this last century. It was an operation which took 10 years. And the President of the United States, the way he handled this operation was supreme and perfect. His leadership there was really exceptional. And when we talk about the President of the United States, and we have from time to time certain, shall we say, reservations about some of the things he does, we have to acknowledge those areas of strength, that he went through with this till the last minute. He made all the right decisions at all the right moments. This is a sign that at the head of the most powerful country in the world, there's a man who has not only strategic understanding, but also operational understanding, and he had no experience in the past. Which shows, by the way, that you can be a supreme intelligence officer without having experience. And that, I think, is something which is also interesting. Last point, which you do not mention, and I'd like to say this. The number one problem in the next decade is going to be a problem of food. 1 billion more mouths are going to be here in the next decade. And there is not enough food on this planet to feed another billion people. And those who will find the solutions to the problems of food, which will be non-conventional solutions, like, for instance, a big Israeli project now, which has begun and it's in infancy, of trying to grow rice in West Africa. Rice in West Africa. It's like trying to grow rice in Uruguay. Uruguay is a big producer. Pardon? You produce rice, okay. And okay. Iran is Okay. Iran is the Okay. best buyer. Okay. Okay, so I've learned something. Thank you, I've learned something. And Iran is the best I've buyer. learned something.
What I'm saying is, if you're the best producer of rice, cash in on it. Use it. You have an advantage. But the problem of food around the world is going to be critical. And those who will find solutions to the problems of food of the world are going to be very powerful. And I think maybe this is an area in which there could be cooperation, as I speak and as I hear what you say, between even Uruguay and Israel, or between the Hebrew University, which is, as I said, which has the only agricultural faculty, and I'm sure is now concentrating, amongst other things, on how to produce more food. So we have to be non-conventional in our approach, because the dangers are going to come from where we do not expect them. Israel's history is a history in which every time we have identified a danger, we have been able to deal with it. And that's why I'm confident we will deal with the Iranian danger. Where we have not been successful is where we have not identified a danger. Our problem in the next decade is to identify the dangers and to deal with them. Thank you. Profundizando en lo que Efraín dijo de que la estrategia es mirar hacia adelante 10, 20 o 30 años, y profundizando en lo que dijo el doctor Cárdenas respecto a que la diplomacia es preparación y decisión, también a veces un poco de suerte, pero lo fundamental es la preparación y decisión. Hemos visto reiteradamente que Irán ha recibido sanciones económicas y políticas a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad, las cuales además continúan, y en general Irán muestra su desprecio por este tipo de resoluciones. Pero varias veces se ha sentido amparado, o por lo menos así se ha sentido de parte del público que ha mirado de afuera, por las reacciones de Rusia y de China. La pregunta a ambos es, en este escenario y en el marco de Naciones Unidas, ¿cómo ven ustedes el rol en estos casos de China y de Rusia frente a un tema como el de Irán? Rusia y China, yo diría que la normalidad. Rusia y China amenazan con ejercer el derecho de veto en este tipo de conflictos, pero no siempre. Nosotros tenemos la experiencia reciente del caso de Libia, donde dejaron hacer. No es que se sumaron y aplaudieron, sino que dejaron hacer. Y precisamente el caso de Libia es el caso que parece haberle dado a la Liga Árabe ese nuevo protagonismo que la Liga cree que tiene. Porque fueron ellos los que tomaron la posición de no objeción a la operación aérea que permitió a los insurgentes en el terreno enfrentar con alguna posibilidad de éxito a las fuerzas de Gaddafi. Creo que ciertamente Rusia y China tienen un denominador común en esto que los afecta enormemente, que es el autoritarismo. Para los países que son autoritarios, tomar decisiones decisivas respecto de regímenes que también son autoritarios es particularmente difícil. Pero así como Efraín decía que hay que analizar las cosas en cada momento en particular, por ejemplo, respecto del terrorismo, Rusia y China tienen denominadores comunes con los Estados Unidos y con Occidente en general. Ellos tienen los uigures, los chechenos, ¿no? De manera que, dependiendo de las circunstancias, y me parece que esa es la lección de Libia, la posición de Rusia y China puede cambiar. Ocurre a veces, y yo no soy un experto en inteligencia, simplemente un lector de política internacional, ocurre a veces que Rusia y China, en algunos conflictos en particular, son además proveedores en algunos casos de la industria del armamento y en otros casos proveedores de industria nuclear, y en otros casos son compradores, digamos compradores sobre todo de recursos naturales y en alguna medida, no el caso ruso, sí el caso chino, proveedores de recursos energéticos. Y creo que todos esos son factores que en las crisis individuales tienen su peso. Pero vuelvo a decir, lo que parecía el Peñón de Gibraltar como posición inconmovible,
cuando fue necesario actuar en Libia, dieron un paso al costado. No está sucediendo en Siria aún, y a lo mejor no es el momento de hacerlo, pero lo que sí es cierto es que tenemos un antecedente donde, sin sumarse a la acción, permitieron que el resto de la comunidad internacional pudiera empujar en dirección a eliminar el régimen de Gaddafi. Efraín, ¿usted también cree que Rusia y China están dando un paso al costado con el tema de Irán? I think that in recent weeks, the position of China on Iran is slowly changing. I was in Washington 2.5 weeks ago and spoke to friends and colleagues, and the impression I got was that China, which in the past had given massive support to Iran, is rethinking its position, because China is also not interested in creating the conditions for a confrontation, a military confrontation between Iran and Israel and or the United States. And China will be the big sufferer from such a situation if the price of oil will double as a result of conflict, and the price of a barrel of oil will be $200 per barrel instead of $100 per barrel. The Chinese economy will be on the verge of collapse. And this is something a major Chinese official told me just a few months ago. And as far as Russia is concerned, the situation in Russia is much more complex, as you know, Ambassador, because Russia is now in the middle of a situation in which it was never in before. And the internal confrontation between the forces who have risen against the powers of the president and the prime minister are something which nobody expected. They didn't expect it by the powers themselves. Those who rose up did not expect it, and certainly Mr. Medvedev and Mr. Putin did not expect this. And therefore, I think for Russia it's more difficult now to present a credible regional or international policy when the situation in Moscow is unclear. I will tell you just one thing, and a small vignette. About 10 years ago, I was in Moscow, and I met a very senior Russian official. I cannot tell you the name of the official, because this is not diplomatic usage to do so. All I will say is that I can think of no higher official than the official I met. Okay? No higher Russian official. Russian, yes. Yes. And he said to me, you know, we now have in Moscow, of 10 million population, we have 2 million who are Muslims. 2 million Muslims who live in Moscow. If the present trend continues, then within 10 to 15 years, half of the population of Moscow will be Muslims. And then he stopped a moment, and he looked at the window, and he looked at the ceiling, and he looked at me, and he lifted his finger, and he said, but we will not let this happen. And I didn't ask him what he meant. Perdón, antes de la siguiente pregunta que queremos hacer, una acotación del doctor Cárdenas. En Irán la situación tiene también algún parecido hoy,
por la confrontación entre Ahmadinejad y los clérigos. Muy pronto, digo que en Irán hay un problema parecido por la confrontación doméstica entre Ahmadinejad y su grupo político y los clérigos. Muy pronto vamos a tener algunas primeras señales acerca de la fortaleza que tiene cada uno, lo que hoy es objeto de debate. Y esas señales, como ustedes saben, ahora se acercan las elecciones parlamentarias en Irán y el año que viene tienen elecciones presidenciales. Y ellos, para poder ser candidatos, tienen que pasar por lo que se llama el Consejo de los Guardianes, que tiene que certificar de alguna manera la ortodoxia de los candidatos, y si el Consejo cree, digamos, que no debieran ser candidatos, pues simplemente los deja fuera. Hay aproximadamente unos 3.000 candidatos para ir al Parlamento iraní, y la gran pregunta hoy es si los candidatos que se sabe son cercanos a Ahmadinejad van a pasar el filtro del Consejo de los Guardianes, donde se supone que los clérigos tienen una influencia predominante. De manera que el mismo tipo de inseguridad que uno advierte por los movimientos estos sorpresivos de protesta en Rusia, también puede aparecer en Irán con características muy distintas, porque ustedes recordarán que en las últimas elecciones, cuando los iraníes protestaron por fraude, tuvieron que dejar de protestar. Los dos ex candidatos presidenciales están en arresto domiciliario y el ex presidente, que también es reformista, está bastante mustio, digamos, sin demasiado entusiasmo por hacer declaraciones públicas. Y dicho sea de paso, los tres están diciendo hoy que los reformistas no van a participar en las elecciones parlamentarias. Vamos a ver si se cumple, pero los tres están diciendo lo mejor que le puede pasar a estos es boicotear las elecciones, retirarnos, no endosarlas nosotros, porque ya sabemos lo que pasa cuando vamos a elecciones, ganamos y definitivamente no logramos tomar las bancas que nos correspondieran en el Parlamento. Antes de llegar a las reflexiones finales, hay un tema que no podemos saltear porque estamos acá en América Latina, y que está basado justamente y profundizando en lo que ustedes están diciendo. El 19 de diciembre pasado, o sea, hace muy poquito, la Asamblea General de las Naciones Unidas hizo una condena muy severa a Irán por una brutal violación sistemática a los derechos humanos. Los considerandos serían muy largos de explicar. Pero la votación fue contundente, obtuvo gran mayoría. Y la votación en cuanto a América Latina tuvo el siguiente resultado. A favor de la condena, o sea, apoyando que se condenara a Irán por violación de derechos humanos, etc., Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominicana, El Salvador, Haití, Honduras, México, Panamá. En contra de la condena, o sea, apoyando, si quieren la expresión, la violación de derechos humanos en Irán, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Venezuela. ¿Abstenciones? Abstenciones. Brasil, Guatemala, Paraguay y Uruguay. La pregunta que hago a ambos, le damos primero la palabra al doctor Cárdenas. ¿Qué significa abstenerse cuando se trata de violación de los derechos humanos? Porque los que están en contra son muy claros, están en contra apoyan la violación de los derechos humanos. Y los que apoyaron la declaración, bueno, no están a favor de que se violen sistemáticamente los derechos humanos. Pero cuando se trata de derechos humanos, ¿qué significa abstenerse? Abstenerse significa preferir no tomar posición sobre el tema y quedarse en medias aguas. En definitiva, no jugarse sobre ese tema. Y normalmente las abstenciones no ocurren porque sí ni de la noche a la mañana, sino que tienen alguna razón para la abstención. Todos los países tienen negociaciones múltiples sobre centenares de temas simultáneas. No sería raro que, por ejemplo, en el caso de Brasil haya ocurrido algo de eso. Pero para mí, en el caso particular de Brasil, que es la abstención más gruesa, la más llamativa en la región, quizás lo que hay es una cadencia más que otra cosa.
porque yo tengo la sensación que el Brasil de Lula y Celso Amorín respecto de Irán, por ejemplo, es distinto al Brasil de Dilma Rousseff y de Patriota. Y a lo mejor la decisión tiene que ver con no pasar abruptamente de blanco a negro, sino un gris intermedio. Me parece que Brasil no estaba maduro, a lo mejor por razones de política doméstica, para hacer lo que seguramente tenía que hacer, que es no tener posiciones incoloras en un tema tan importante. ¿Usted quiere agregar algo sobre este tema? O sea, ¿cómo siente Irán este tipo de votaciones y si realmente le preocupa a Irán el resultado de las votaciones y si se siente alentado cuando obtiene votaciones de países que no apoyan esa violación de derechos humanos o países que se abstienen? Well, I would put it this way. First of all, I don't feel myself expert enough in the intricacies of Latin American politics and policies, so I don't want to comment on positions of countries here on this issue. I think Iran has other serious problems now on its agenda. Iran is, as the ambassador said, is now in the midst of a very deep domestic crisis. And in the weeks to come, we will see how this crisis develops. Ahmadinejad, for instance, is fighting for his political life. And most of the experts believe that he will not succeed because he does not represent a very formidable power internally. And the real power is in the hands of the supreme leader, Khamenei, and the Republican Guards, who are very powerful. Ahmadinejad was once inside, he was an officer in the Republican Guards, but now he is a political figure in his own right. By the way, I will tell you that we have evidence that last year Ahmadinejad wanted to make a deal with the United States on the nuclear issue. He wanted Iran to find a way out, but the leadership did not allow him to do it. I'm not saying that Ahmadinejad is a great Zionist. Don't be misunderstand. No. But you have to understand what is happening. It's not all that simple sometimes. I'd like to make one last comment, since you said we're reaching the end. Yeah. I am very happy that we did not spend all the evening discussing the Israel-Palestinian problem. No, no porque justamente el título del simposio era Amenazas, Esperanzas, Escenarios y Estrategias de Medio Oriente. Yeah, Medio Oriente es muy grande. Yes. That's very it. Apparently it's possible to discuss some of the most serious issues without always going back to the day-to-day problem of the Palestinian issue. I can promise you that if we meet again next year, you'll be able to discuss the Palestinian issue. It will be there. We can bet. Sí, por favor. Tan es así lo que acaba de decir Efraín sobre el movimiento de Ahmadinejad en dirección a encontrar una solución al aislamiento provocado por la cuestión nuclear acercándose a los Estados Unidos, que en la discusión doméstica que se hace a través de los diarios partidarios de unos y otros, las dos grandes acusaciones de Ahmadinejad a los clérigos son: ustedes son responsables de la ruina económica del país y ustedes son responsables del aislamiento porque no me permitieron construir el puente. Bueno, antes de, lógicamente, el cierre final, lo que deseamos es que ambos hagan sus reflexiones finales o un mensaje final de este simposio, que como dijimos, no estábamos tratando un solo tema en especial, sino varios temas en profundidad. Así que con mucho gusto, primero Efraín y luego el doctor Cárdenas, el mensaje final de ustedes para quienes nos han acompañado esta noche.
I'd like to make 3 very short comments. First of all, I want to say simply that the issues we are dealing with are far-reaching. I think we discussed many of them this evening, and we have to look at them and to keep our attention to them in the weeks and months to come. Secondly, I want to make one small comment on the Palestinian issue. We talked about the elections. There's talk about the elections also among the Palestinians. Abu Mazen is the president of the Palestinians. He does not want to run again. There's nobody who is eligible, who is capable at the moment of taking over from him. This is a problem, a major problem. And the problem is, can you base a national movement on one person? If you look at Israel, the situation is different. If for some reason Mr. Netanyahu ceased to be Prime Minister of Israel, which is not, by the way it looks, but if it were to happen, I can assure you there are at least 3 million Israelis who feel that they can be Prime Minister of Israel. Because one is a true democracy, and the other is a semi-national group which has not yet evolved into a credible movement. That is the problem. We need to have a credible movement the other side. And we cannot create it. They must create it. And that is part of the problem. So, as I said, next year you will have plenty of time to discuss it if you would like to do it. Muchas gracias, doctor Cárdenas. Tres puntos cortitos finales. El primero, creo que no voy a sorprender a nadie si uno define la situación del escenario internacional hoy como un momento claro de transición. El segundo es que esa transición es una transición que está asignada por una enorme volatilidad. Las cosas que hoy lucen de una manera pueden cambiar rápidamente y terminar siendo de otra muy distinta. Y los tiempos de la diplomacia y los tiempos de las sociedades son distintos de nuestros propios tiempos. Y la tercera, más para nosotros los latinoamericanos, simplemente estar muy alertas, porque los regímenes que se empeñan, aún con disimulo, en deteriorar la democracia sistemáticamente, paso a paso, silenciosamente, en demolerla, son regímenes que al final, cuando se trata de política exterior, van a buscar a los que son como ellos, autoritarios, totalitarios, y van a actuar como ellos en consecuencia. Y tenemos que estar enormemente alertas frente a este problema. Primero, agradecerle a Efraín Halevi y al doctor Cárdenas y también tus comentarios finales, Eduardo. Aparte de agradecerte tu profesionalismo y tu conocimiento, tus comentarios finales que te lo mereces. Bueno, muchas gracias a la Universidad Hebrea por esta oportunidad. Creo que hemos tenido análisis en profundidad de los 2 o 3 o 4 temas que nos están preocupando. Nos dejaron picando algunos temas sobre América Latina que con enorme prudencia y sabiduría el doctor Cárdenas supo analizarlos, quizás no compartiendo algunas de las ideas que nosotros sí tenemos, y ese es el mensaje final. Creemos que la abstención cuando se trata de derechos humanos no debería existir. Existe la posibilidad jurídica, pero en países como los nuestros, que hemos sufrido muchísimo, ayer, porque 30, 40 años es ayer, y que todavía siguen sufriendo muchos países de América Latina de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, las abstenciones dan señales terribles, dan señales muy malas para la mejora de la democracia.
Quisiera agradecer también al presidente de la universidad, a Menachem, muchas gracias por sus palabras. Yo sé un poco de inglés y me parece que acá hubo bastante sejl. Y esto es el rol de la universidad, conectar los cerebros, y me alegro mucho que hoy hemos tenido una buena sesión de conexión de cerebros. Muchas gracias a todos. Gracias. Los esperamos el año que viene para el simposio número 25. Muchas gracias.